of some kind of decentralization. Some states have gone further, some others have not gone so far. But I think it's if you regard the whole picture, central states with centralizing tendencies or powers are the exception, not the normality or not the reality. Maybe if you look only to Poland or the states in Central Europe, you can get to think that the centralized states are the exception, but that's not the case. Spain is a decentralized state. Even the French state, which has a history very attached to centralism, has nowadays kind of regionalism. England, the United Kingdom, acknowledges that inside the kingdom there are several nations. Italy has its own regions. So this is the normal situation in at least in Western Europe, and it works pretty well. My first impression is that the sun shines over Rash and over the Silesian autonomy. It's clear the sun is now a bit hidden behind the clouds, but the sun really shines on a bright future for Silesia, and that is good. You can feel it in the atmosphere of the people. They really believe in it. I will take to my home country, to Catalonia, a good impression of this march, because I see that in Silesia there is a civic movement pledging for autonomy. This is a movement not closed in itself, but open to other movements, to other examples outside Silesia, outside Poland. It's a young movement. It attracts a lot of youngsters. So I think it's a movement with future. You have a good future ahead. Of course, it will not, from my point of view, it will not be easy to reach autonomy in the short term. But you have to be patient. You have to convince all your neighbors, all your countrymen. And you'll see that little by little the consciousness of belonging to a territorial reality and cultural reality that is Silesia will be spread around, and you will get much more support. It's important that you have clear ideas, and that you can explain these clear ideas with clear words to all the people. You want a Polish state that is decentralized, that is regionalized, and you are not against Poland. You are reinforcing Poland through this idea of regionalization. And people outside Silesia should have it very much clear that you are not fighting against Poland. In any case, that you are through regionalism, through your ideas, you are fighting for a better Polish state. It's better for the Silesians to be autonomy, because they are working only for Warsaw, for Warszawa. They are not working for themselves. They are working. All the money is going to Warsaw, and nothing is being done here in Silesia. And it's a social problem. I think these Silesians have the money to live better in Silesia, but they don't do it because all the money is going to Warszawa. First question to them is, what are they afraid of? Because this is democracy. If people decide that they want to take their future into their own hands, what's wrong with that? So that's the problem. They should accept that it is democracy. It's a process of democratization. And my message to them is, well, autonomy is all about deciding in a democratic way on how much
of the responsibility you take into your own hands. And the Silesian people want more responsibility into their own hands. What are the Polish afraid of? Przyjechałem z Pragi tutaj, specjalnie na marsz. Oczywiście 2 tygodnie temu, ale jutro jadę. I to tyle. Ludzie są coraz bardziej zainteresowani tym, co się dzieje z regionem. Idee autonomii trafiają na coraz bardziej podatny grunt i w tej takiej kolorowej, ciekawej, młodej manifestacji coraz więcej ludzi się pojawia i coraz więcej ludzi wyraża jakby chęć i wolę tego, żeby ich poważnie potraktować, żeby poważnie potraktować te propozycje, które właśnie na Marszu Autonomii są artykułowane. Mam żółte, niebieskie serce. Bo tak mnie wychowali, nie? Żeby być Ślązokiem zawsze i być dobrym Ślązokiem. I frekwencja jest jednym z elementów, ale myślę, że to wszystko, co dzieje się, co można określić mianem górnośląskiego przebudzenia, czyli powrót do tradycji, coraz bardziej popularny język śląski, coraz większa liczba ludzi deklarujących narodowość śląską. To są wszystko te elementy, które składają się właśnie na ten klimat, który właśnie ostatecznie, czy w jakim stopniu między innymi wyraża się w manifestacji tych wszystkich poglądów, takiej manifestacji ulicznej, ale to jest nie tylko manifestacja uliczna, ale to jest w ogóle atmosfera, która na Górnym Śląsku jest coraz intensywniejsza i można powiedzieć coraz ważniejsza i to powinno zmusić polityków do tego, żeby sobie tą kwestię przemyśleli, żeby coraz bardziej ją poważnie traktowali, żeby wreszcie centrala polityczna czy centrum polityczne zainteresowała się tym, co dzieje się na Górnym Śląsku. We are youth is in favor of decentralization in all Europe, and we support the Silesian people because we think that it's better that the regions decide for their future in terms of economy, in terms of culture, preserving the language and the traditions. A dzisiaj tożsamia wszystko to, co zawsze w Ślązokach było najlepsze. I to, że my tu przychodzimy, to nie, że tam chcemy być jakimiś separatystami, tylko dlatego, że chcemy, żeby Polska się zmieniała w kraj lepszy. Bo dalej jest źle, dalej się gubią pieniądze, dalej nie ma porządku w służbie zdrowia, w administracji i tylko oddanie ludziom kontroli nad tym. Da możliwość, żebyśmy my jako obywatele mieli kontrolę nad tym, co robią politycy, jak wydatkują te pieniądze i żebyśmy przede wszystkim nie mogli zwalić na kogoś odpowiedzialności za rozwój naszego kraju. W tej chwili nie ma lepszego klimatu i najlepszej pogody politycznej na to, żeby rozmawiać nad zmianą modelu politycznego, ale tak było też w latach 80., kiedy nikt nie wierzył w to, że może upaść komunizm. Tak trochę podobnie jest z autonomią, to znaczy w tej chwili jest w jakimś stopniu na Górnym Śląsku moda na tożsamość, jest moda na autonomię, natomiast centrala czy centrum polityczne jest na to głuche, ale to jest kwestia kilkunastu może lat, kiedy postulaty autonomistów nie będą już traktowane jako pewien rodzaj folkloru politycznego, tudzież przez prawicę, szczególnie prawicę narodową, traktowane jako separatyzm. I myślę, że to będzie poważny argument do tego, żeby zacząć dyskutować właśnie o innym modelu zarządzania państwem.